Good afternoon, students. Today we will start our fifth module, that is insurance company claims or insurance claims. In the previous chapters that we see in the modules, that how a company is to be frameworked in the first area, that is accounts of companies, file accounts, like what are the different types of shares, then how a redemption is to be taken place based on the share subscription, how a bonus issue or bonus shares is to be issued, then right issue or right shares is to be issued, like that we see in the first module. In the second module, there is managing the remuneration and profit prior to incorporation, managing the remuneration and profit prior to incorporation. Then the third module, what is that? It is the final accounts of a joint stock company, isn't it? Final accounts of joint stock company, and one more is there. Second module, third module, and fourth module it is investment accounting. How and different investment is to be invested in the business, and in such a case, what is the interest portion? How it is to be applicable or accounted? That is in the fourth module. Today we are going to discuss the insurance company claims or insurance claims. So I'm going to share with you the thing. So, business concern often suffer abnormal loss due to different reasons such as fire, theft, earthquake, flood, burglary, strike, etc. The most common among them is loss by fire, which destroys or causes severe damage to the assets like stock, building, plant, machinery, etc., and leads to tremendous strain on working capital. If the business does not possess adequate funds to replace the assets so destroyed. To cover the risk of loss in such events, a business may take an insurance policy with a general insurance company. Such a policy matures on the occurrence of any such event, and the business is entitled to recover from the insurance company either the full value of the insurance policy, full value of the insurance policy, or the actual cost of the asset lost, whichever is lower. ഏതാണോ ഇതായിട്ടുള്ളത് അതാണ് എടുക്കുന്നത്. Then, meaning and definition. When a business suffers a loss from an insured event, it has to notify the insurance company regarding the loss of the assets and file a claim for such compensation. അങ്ങനെ എത്ര എത്ര അസറ്റ് എന്തുമാത്രം അസറ്റാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കണക്കാക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് file a claim for compensation. The claim lodged by the business to the insurance company on happening or the event of specific loss is called insurance claim. So what is an insurance claim? The claim lodged by the business to the insurance company. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഒരു ക്ലെയിം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആ ക്ലെയിം എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? ഓൺ ദ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് സച്ച് ഇവന്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ലോസ്. അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കേസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ we are claiming the amount for that particular, suppose fire occurred. അപ്പൊ എത്ര ഇതിനുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അതാണ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം. A set of procedures are to be followed to file a claim with the insurance company for the loss of the assets damaged or destroyed. Apart from the legal formalities, one of the most important problems that a business has to face is the determination of the amount of the claim to be lodged. So that is the main thing. ഈ ലീഗൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ one of the most important problem that a business has to face is the determination of the amount of claim to be lodged. An insurance claim can be defined as a formal request to an insurance company for the coverage or compensation for a covered policy or policy event. So there should be some policy event is there, or there should be some policy is there. So based on the policy, how much compensation to be covered for that particular thing. അതാണ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. So insurance claim means a formal request to an insurance company by another organization
for the coverage or a compensation for a covered policy or policy event. So we are taking some based on some policies. If that particular problem arises, then it should cover or not. If it is covered, how much amount they need to get it? That is the insurance claim. So it can be defined as a formal request by a company to the insurance company for the coverage of the compensation for a covered policy or a policy event. So this is the definition for insurance claim. Type of claims are type of claims. Business takes a fire insurance policy to cover the loss of assets, including stock. The loss of assets including stock and the loss of profit as a consequence to the fire. That is the consequence loss. So loss of an asset including stock. Stock സഹിതമുള്ള അസറ്റിന്റെ എന്തുമാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ എന്ത് നോക്കും? Insurance claim. Then loss of the profit as a consequence to the fire. ലാഭത്തിൽ എന്തുമാത്രം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫയർ കൊണ്ട്. Okay. So a business takes a fire insurance policy to cover what are the things? Loss of assets including stock and loss of profit as a consequence to fire. Then loss of assets. Assets mainly include fixed assets and stock of goods. Fixed assets such as building, machinery, furniture, etc. are destroyed by the fire. The loss of such assets as a result of fire can be ascertained from the books of the accounts of the business, as most of them usually maintain proper records of fixed assets. വെക്കുമല്ലോ, ഓരോ കമ്പനിയിലും ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റിന്റെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഇത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓരോ അസറ്റിനും. ആ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ അതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. സോ ടേക്കിംഗ് from the books of accounts of the business regarding the proper records of fixed asset, like building, machinery, furniture, ഇതൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ആണ്. ഫയറിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ആയെങ്കിൽ the loss of such assets as a result of the fire can be ascertained from the books of accounts of the business, as most of them usually maintain proper fixed assets, proper record for fixed asset. അതാണ് fixed asset ന്റെ കേസിൽ. While the stock of goods, when the stock of goods is destroyed, the computation of loss is rather difficult, as cost of different items of stock are seldom stable and accurate at varying rates. വാങ്ങിച്ച ഗുഡ്സിന്റെ വാങ്ങിച്ച ഐറ്റംസ് ഒരു വിലയായിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് വിൽക്കുന്നത് പല വിലയ്ക്കായിരിക്കും. Isn't it? So cost of the different items of stock are seldom stable and are accrued at varying rates. For most of the businesses, particularly in trading concern, stock records will be seldom up to date. Clear ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. Therefore, at the time of accident, correct value of stock may not be available. If a stock register is maintained properly, the value of stock lost by fire can be ascertained from it. So value of stock lost by fire can be ascertained from it. However, the business may face a problem even when the stock register is maintained up to date if the books of accounts are also destroyed along with the stock. So that is the stock of goods. When stock of goods is destroyed, the computation of loss is difficult to run. Why? As cost of different items of stock are seldom stable in nature. There is no change, but are accrued at varying rates. വാങ്ങിക്കുന്നത് പല റേറ്റിലാണ്. Okay. For most of the business, particularly in a trading concern, stock records will be seldom up to date. അത് stock records trading concern ആയതുകൊണ്ട് stock records day-to-day activities ഉള്ളതാണ്. So stock records should be kept up to date. If a stock register is maintained properly, the value of the stock lost by fire can be ascertained from it. അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. However, the business may face a problem even when the stock register is maintained up to date if the books of accounts are also destroyed along with the stock. സ്റ്റോക്കിനൊപ്പം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും കൂടെ നശിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ it is very difficult to ascertain the value of the stock destroyed. Clear? അതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത്. സോ ഫിക്സഡ് അസറ്റിന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. സ്റ്റോക്ക് ആണേലോ സ്റ്റോക്ക് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റോക്ക് റെക്കോർഡും കൂടെ തപ്പിപ്പോവുകയാണേലോ then it is very difficult to ascertain the value of the stock destroyed. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. Then loss of stock policy.
In the loss of stock policy, there are still 3 steps for determination of the claim for loss of stock. Ascertain of the value of the stock at the time of fire. തീ പിടിച്ച സമയത്തുള്ള സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുക. Ascertainment of the net loss of stock after deducting the salvage value of the stock. Scrap value of the stock. സ്റ്റോക്കിന്റെ സാൽവേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിഡക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തുമാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നോക്കുക. പിന്നെയോ application of average clause. So what is an average clause? We will look into it later. So these are the 3 steps in case of loss of stock policy. So what are ascertainment of the value of the stock at the time of fire. തീ പിടിച്ച സമയത്തുള്ള സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുക. രണ്ടാമത് ascertainment of the net loss of stock after deducting the salvage value of the stock. സ്റ്റോക്കിന്റെ സാൽവേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിഡക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്രമാത്രം നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ആൻഡ് അപ്ലൈയിങ് ഓഫ് ദ ആവറേജ് ക്ലോസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആൻ ആവറേജ് ക്ലോസ്? വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻടു. Then that is these are the 3 steps. Okay, one is ascertainment of the value of the stock at the time of fire. തീ പിടിച്ച സമയത്തുള്ള സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്, okay, after deducting the salvage value of the stock. സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് കുറച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ആവറേജ് ക്ലോസ്. സോ വി വിൽ ചെക്ക് ഇൻടു ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വൺ ബൈ വൺ. Ascertainment of the value of stock at the time of fire. It may not usually be possible to ascertain the exact value of the stock destroyed by fire from the stock register, either it being not up to date or being lost by fire. ഒന്നെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടു ഡേറ്റ് അല്ലായിരിക്കാം എന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോ എക്സാക്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ, വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് ക്യാൻ ബി അസർട്ടൈൻഡ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ മെമ്മറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ അസർട്ടൈൻഡ് പീരീഡ്. അപ്പം ഈ അപ് ടു ഡേറ്റ് ഡേറ്റ അല്ല, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ അപ് ടു ഡേറ്റ് ഡേറ്റ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ ഫയർ, then we need to prepare a memorandum trading account. So what is that? Memorandum trading account is an account prepared to find out the value of the stock of the goods as on the date of the fire as the balancing figure of the account. അതിന്റെ balancing figure ആയിരിക്കും അതിന്റെ net value of the figure. Clear? Net value of the stock. അപ്പോൾ value of the, find out the value of the stock of goods as on the date of fire. തീ പിടിച്ച ദിവസം ഉള്ള എന്തിന്റെ value of the stock of goods. അതാണ് മെമ്മറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫയർ ആസ് ദ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട്. ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് അവൈലബിൾ ഐറ്റംസ്. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മേ ബി അസർട്ടൈൻഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് ആസ് ഓൺ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫയർ. അപ്പം ഐറ്റംസ് എല്ലാം എഴുതി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് എന്നിട്ടുണ്ടാകും, അതിന്റെ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് വരുന്ന ഇതാണ് exact value of the what loss of stock by fire. So we will look into the format for that. So the ascertaining period may be the beginning from the maybe a period beginning from the opening date of the accounting year to the date of fire. So we will check. See, opening stock, purchases less return, carriage inwards, wages, direct expenses, and what is that? Gross profit. And on the other hand, sales less return. Or here closing stock will be the balancing figure. അപ്പം സെയിൽസ് ഉണ്ട്, ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒരു പ്രൊഫോമ ഓഫ് എ മെമ്മറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അതാണ്. ദെൻ ഇതിന്റെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം, പർച്ചേസസ് ലെസ് റിട്ടേൺസ് അറിയാം, ക്യാരിയേജ് ഇൻവേർട്സ് അറിയാം, വേജസ് അറിയാം, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അറിയാം, സെയിൽസ് ലെസ് റിട്ടേൺസ് അറിയാം, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആണ്. ആ കാര്യമാണ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, പർച്ചേസസ് ലെസ് റിട്ടേൺസ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്, അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്, ക്യാരിയേജ് ഇൻവേർട്സ്, വേജസ്, gross profit. It is calculated in the basis of the percentage of gross profit on the sales for the last few years. See, gross profit rate is equal to GP divided by sales for the previous year into 100. ഇതാണ് gross profit ratio rate കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല. അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ what we will get it gross profit also. Then the balancing figure on the credit side, that is
Sales is credit sales less returns, and return inwards is there, and the difference between the debit side total and the credit side total of the memorandum trading account represents the estimated closing stock on the date of the fire. അപ്പം ആ മിച്ചം കിടക്കുന്ന എത്രയാണോ ആ ഇതാണ് അത്രയും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആണ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഫയർ എന്നുള്ള ഒരു അനുമാനത്തിലെത്താം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. ഓക്കെ, ascertaining the value of the goods on the date of fire. Then ascertainment of the net loss. Second point, ascertainment of the net loss of stock after deducting the salvage value of the stock. How it is to be. Usually, some goods may be saved from fire, which may have some saleable value. അല്ലെ, ചിലത് തീ പിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റി, അതിന് ചില സെയിലബിൾ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ്സ് ഉള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. The value obtained for such salvage goods is known as salvage value. The insurance company compensates only for the actual amount of the loss of stock and not the total of the stock value or stock that the business had as on the date of fire. For this purpose, salvage value of stock has to be deducted from the estimated value of the stock on the date of the fire. The net loss of stock may be calculated as book value of the stock as per the memorandum trading account less the salvage stock. So net loss of stock. ഇത് മാത്രം, അതായത് ചില ഐറ്റംസ് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തും, നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് വിൽക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റീസെയിൽ വാല്യൂ എത്രയുണ്ട്, അപ്പം ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല. ആ റീസെയിൽ വാല്യൂവിനെ എന്തിന്ന് കുറയ്ക്കുക, ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക്, സ്റ്റോക്കിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂവിനെ മെമ്മറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ net value of the stock of on the date of fire നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. What is that? The ascertainment of the net loss of stock by fire or net loss of stock after deducting the salvage value of the stock. And the third is what? Application by average clause. So what is an average clause? The amount of the insurance premium to be paid at regular intervals depends on the value of the stock insured. അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് ഓരോ വർഷവും അടയ്ക്കണം. എന്നാലേ എന്തുള്ളൂ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി when at the time of that event happened, insurance company will pay us. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, amount of the insurance premium to be paid at regular intervals. എല്ലാ വർഷവും ആദ്യം ജനുവരിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നില്ലേ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഇൻഡിവിജ്വൽ മസ്റ്റ് പേ. Like the same, company also need to pay. അത് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. More the value of the stock insured, more is the amount of the premium to be paid. In order to reduce the burden of insurance premium, insurance policies are often taken at a figure lower than the average stock of business. എത്രയാണോ സ്റ്റോക്ക് അതിന് കുറച്ച് താഴെയായിട്ടൊരു എമൗണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അതിനിടുന്നു ഫോർ ദി ഐറ്റംസ് ടു ബി ഇൻഷുർഡ്. അപ്പൊ അതാണ് ആവറേജ് ക്ലോസ്. അപ്പൊ ഈ ആവറേജ് ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. When a business takes an insurance policy, the value of which is less than the value of the average stock in the business, it is known as under insurance. So value of which is less than the value of the average stock. ശരാശരി സ്റ്റോക്കിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ദ എങ്കിൽ it is called under insurance. Generally, fire insurance policies contain an average clause to discourage under insurance. At the time of calculating the insurance claim, this clause is applicable if the value of the stock on the date of the fire was more than the policy value. In the event of a partial loss, പകുതി നഷ്ടമാകുന്ന കേസിൽ then the insurance company pays only a proportionate amount of claim also. So average cost, what is that? It is a provision in the insurance contract in which insurance claim due on loss of stock is reduced to the proportion that the policy value bears to the value of the stock on the date of the fire. So how it is? It is a provision in the insurance contract in which insurance contract provision in which insurance claim due on loss of stock is reduced to the proportion that the policy value bears to the value of the stock on the date of fire. So the loss of stock, എന്തുമാത്രം സ്റ്റോക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഇതിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഈസ് ഡ്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി റെഡ്യൂസ് ടു ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ അത് കണ്ട് കുറയുകയാണ്. That the policy value should bear to the value of the stock on the date of the fire. So claim to be lodged or the average
what is the average clause is equal to loss of stock into policy value divided by value of stock on the date of the fire. അതായത് loss of stock ലോസ് ഓഫ് എന്തുമാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇൻഷുർഡ് പോളിസി വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫയർ. എത്ര കണ്ട് സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആവറേജ് ക്ലോസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് അസർടൈൻമെന്റ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ലോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഫയർ. അസർടൈൻമെന്റ് ഓഫ് ദ നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് after deducting the what to be deducted. What is to be deducted here? Tell me. The salvaged value of the stock to be deducted, and the third is average cost. So we will do one problem with that. So we will do this problem. X took out a fire insurance policy containing an average clause covering his stock for rupees 40,000. So the insurance claim will be how much? 40,000. On the date of the fire, the value of the stock was 50,000 and the loss was assessed 30,000. In this case, the value of the stock on the date of the fire was more than the policy value. Policy value nekattu koodudalana. Value of the stock 50,000, policy value എത്രയാണ് 40,000, loss 30,000. So therefore, the average clause is applicable. Therefore, X can recover from the insurance company as loss of the stock is equal to claim to be lodged is equal to loss of the stock for 30,000 into policy value is how much? See, insurance policy containing an average clause covering his stock for 40,000 divided by a value of the stock on the date of the fire is 50,000. So how it is to be? This is to be here, then this and this 6,000. So it is 24,000. 24,000 is the claim to be lodged. Check it whether it is 24. See, 24,000. Then it should be noted that the average clause is applied after deduction from salvaged stock. See, another question. A fire occurred on 24th December 2017 in the godown of Mr. Ajay. From the following figures, ascertain the claim to be lodged. Stock on 1st April 2017, 30,000. Purchases up to 24th December 2017, 94,000. Wages and manufacturing expenses for the period, 16,000. Sales till 24th December 2017, 1,60,000. Stock salvaged 6,000. Amount of insurance policy 10,000. The rate of profit is 25% on sales. So we need to prepare the memorandum trading account and we need to deduct in that way and then this claim to be lodged. Three things we need to calculate here. Okay. From the following figures, ascertain the claim to be lodged. Firstly, ascertainment of stock on fire. First case is ascertainment of stock. ഈ മൂന്ന് കേസും ചെയ്യണം. Okay, that is memorandum trading account. So firstly, stock on 1st April it is 30,000. So to opening stock 30,000, to purchases 94,000, returns illa. Okay, then wages and manufacturing expenses 16,000, then sales by sales 1,60,000. Then isn't it this much only? By sales 1,60,000, wages and manufacturing. Then what is the rate of profit is 25% on sales. So 1,60,000 there. 1,60,000 profit. So GP is equal to 25% on 1,60,000. So how much it is? 40,000. Then the balancing figure will be what?
closing stock. That is the balancing figure. So by closing stock 30, 94, 16 and 40. 56, 56 plus 90, 144 left. So how much it is? 1,80,000 is the total. 1,80,000 minus 1,60,000, so 20,000 is the balancing figure. C. So we will prepare firstly the ascertainment of the stock on the date of the fire. That is closing stock we calculate. That is by preparing the memorandum trading account. Clear? Then next is ascertainment of the net loss of stock. This is ascertainment of the stock of fire. Clear? Ascertainment of the stock of fire. So second is ascertainment of net loss on stock of fire. അതായത് ഫയർ സ്റ്റോക്ക് ഫയർ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ നെറ്റ് ലോസ് എത്രയാണ്? അപ്പൊ അതിനെന്താ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ഫയർ എത്രയാണ്? മെമ്മറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് 20,000. Isn't it? Then stock salvaged less stock salvaged, it is 6,000. So 14,000 is the net loss on stock of fire. Clear? So this is C. 14,000 is the loss of stock, that is the claim to be damaged. Then next is what? Applying the average clause or not. Amount of insurance policy 10,000 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ്? Amount of insurance policy 10,000 ആണെങ്കിൽ 10,000 ഇത് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാ? 14,000. അപ്പം ആവറേജ് ക്ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. Isn't it? So അതിന്റെ ഫോർമുല that is C. Claim to be lodged is equal to third case. ഈ മൂന്ന് കേസും ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. So claim to be lodged is equal to net loss of stock into insurance policy value, isn't it? Policy value divided by value of stock at the date of fire. Value of stock at the date of fire. So it is net loss is how much? 14,000. Insurance policy how much? 10,000 divided by 20,000. Clear? So this, then this and this 7,000. So it is 7,000 is the what? Net amount that is to be paid or ascertainment of the claim to be lodged or application of average cost. So this is the case with regard to first one. We need to prepare what? Ascertainment of the loss of stock on fire, ascertainment of the net loss on stock of fire, and application of the average clause or ascertainment of the claim to be lodged. Clear? So this is the case with regard to the first one. Then another question. The godown of P Limited caught fire on 15th September 2017. Records saved from the fire showed the following particulars as stock at cost on 1st April, stock at cost on 31st March, purchases less return, wages, sales less return, purchases less return from April 1 to September 15, sales less return from April 1 to September 15, wages from April 1 to September 15, and value of the policy. Gross profit remained at a uniform rate. The stock salvaged was 7,200 and what was retained by P Limited show the amount of the claim to be lodged. So first of all, we need to calculate the memorandum trading account. So how the memorandum trading account is to be?
So memorandum trading account. So 2 opening stock. How much? Stock as on 31st March. This is when it used to be 1st April to 15th September 2017. So only 17 items to be taken. So stock as on 31st March. So that is to be the 1st April, isn't it? Figure. Okay. So 31st March to 2017, 84,000. Then 2 purchases less returns. 2016-17. That's 17 April 1 to September 15. That's 1,80,000. Then what is the next? Wages for the year 2017 and wages from April 1 to 17. 16,200. So 2 wages. Then by sales less returns. Sales less returns for the year 2017 and sales less returns from April 1 to 15th September, 2,46,000. That is to be taken care. By closing stock, that is the balancing figure. But there is one thing, gross profit. So how much is the profit? See, gross profit to GP. Gross profit remained at a uniform rate. So sales so in this, the gross profit percentage is not given. So we need to calculate for the year, last year, the memorandum trading account, another one. There, opening stock is 60,000, like the same. See here, in this way, opening stock is 60,000, purchases is 5,08,000, wages is 20,000, sales is 7,20,000, and closing stock is 84,000. See here, all the data are there, isn't it? See, this is the closing stock. This closing stock will become opening stock for the next month, isn't it? So for the year before this, we need to prepare the trading account. So opening stock is 60, purchases is 5,08,000. Then what else is there? Wages, I think. Wages is 20. Then credit side, what is there? Sales is there, 7,20,000. And one more thing, closing stock is this 84,000. So 7,20,000 plus 84 minus the debit side item, we will get 2,16,000. So we need to get the rate of profit, that is 2,16,000 divided by this sale into 100, that is 30%. So that 30% we calculate it as here. So 30% of 2,40,000, that is the gross profit. 30% of sales. This sale. Okay, this 30% we need to prepare the memorandum trading account of the last month or last year. April 2 about March memorandum trading account calculate about 73,800 we will get the memorandum trading account for this month. What is that? Net profit, sorry, gross profit. Then take the difference, that is the 3,54,000 is the, what is that, the total, minus 2,46,000, it is 1,08,000, that is the closing stock value. Here 1,08,000 is the closing stock value. Then we need to calculate the value of net loss on stock of fire. Value of the net loss on stock of fire. So the cost net value is how much? Gross value is how much? 1,08,000 less salvage value of stock 7,200. So 1,08,000 minus 7,200, how much it is? See, 1,08,000. 100,800. That is the, what is that? Net loss of
stock value. Net loss of stock value. As the insurance policy amount is more than the value of the stock on the date of the fire, net loss on stock value is 100,800. Okay, 100,800. That is 1,800,000. And the average value is here how much? More than the value, isn't it? See, value of the policy 1,20,000. So we are not going to calculate the average gross, isn't it? So that is the case with regard to this problem. Clear? We will do the first and second problem. On 30th November 2016, fire occurred in the godown of Srijit. From the following figures, ascertain the claim to be lodged. So, stock is on 1st April, 70,000. So, to opening stock, memorandum trading account we are preparing. Opening stock, it is 70,000. Then, two purchases less returns, that is the figure 2,18,000. Then, to manufacturing expenses, that is 21,000 by sales less returns. How much it is? 3,60,000. Then, to gross profit, how much? 25% on sales. 3,60,000. 25%, 90,000 is the answer. Then take the total of the debit as well as the credit. So 90,000 plus 21,000 plus 2,18,000 plus 70,000. So 3,99,000. So by closing stock minus 3,60,000, 39,000. See, value of the stock, that is 39,000. That on that day, the value of the stock is 39,000. Then whether we need to use this one or not, we need to check it. The average gross or not, we need to check that one. So for that one, value of the net loss is equal to, how it is to be? Gross loss is equal to 39,000 less salvage value, how much it is? 8,000. So 31,000 is the net loss of stock of the fire. See, loss of stock on fire is 31,000. So the second problem, the godown of Mighty Limited caught fire on 15th August 2016. Available records give the following information. 1st April 2015 stock and 31st March 2016 stock. Purchases less return during the year 2015-16. Wages and manufacturing expenses for that period. Sales less returns for that period. Purchases from 1st April to 15th August 2016. Then sales from 1st April to 15th August 2016, wages and manufacturing expenses up to 15th August 2016, salvaged stock was 18,000. The company limited maintained a uniform rate of gross profit, prepared the statement to ascertain the amount of the claim to be lodged. So we need to calculate like the same way the previous problem like that. We need to calculate the gross profit also here. So first of all, memorandum trading account. To opening stock, how much it is? 50,000. When it is to be 31st March 2016. Okay. Here, we need to calculate the gross profit rate. The same like before. So stock on 31st March 15,000. Then purchases. Okay, that is the opening stock. Yes, correct. Then purchases from 1st April to 15th August. Two purchases
it is 2,90,000. Then sales by sales 4 lakh. Then to wages and manufacturing expenses, how much it is? 25,000. Then salvage story, this much items only. Then we need to calculate the gross profit rate. This is the same, but the rate is not there. So we need to calculate the rate of this, how much it is. Stock, it is how much? 40,000. Then purchases 4,20,000. Then wages 40,000. Okay, it is 5 lakh. Then comes sales is 6 lakh on the opposite side, isn't it? So 6 lakh, and the closing stock will be the opening stock of this year, isn't it? So 50,000. So 6,50,000 is the total of the credit side, and the debit side is 5 lakh. So 6,50,000 is the total of the which one? Credit side. Okay, and the debit side is 5 lakh. So 6,50,000 minus this 5 lakh, 1,50,000 divided by 6 lakh into 100. So it is 25% is the, means we need to prepare the previous month what memorandum trading account. Like the details are stock on 1st April, then purchases less return, wages and manufacturing expenses, then the sales on the opposite side, and the closing stock. This is the opening stock. So that will be the same will be the closing stock for the last month. So they take the difference, then 1,50,000 is the net figure, that to be divided by what? Sales, that is the gross profit ratio. That gross profit ratio to be applied here. So how much? 4 lakh in the 25%. So it is how much? 4 lakh 25%. 1 lakh it is. So 1 lakh 25% on the sales. So total எடுக்கலாம். Then take the difference by CL stock. So how much? 2,90,000 plus 75,000 plus 1 lakh. 4,65,000 minus 4 lakh. So 65,000 is the closing stock value. See, value of stock on the date of the fire, it is 65,000. Next, we need to calculate the net loss on stock of fire, because the insurance policy amount is not given in the question, isn't it? Insurance policy amount is not given in the question, so we need not calculate the average loss. No need to calculate the average loss here. So net loss calculation is equal to how it is to be gross loss for at the date of stock on fire, that is the closing stock value, it is 65,000 less salvage value 18,000. So it is 65,000 minus 18,000. How much it is? 65,000 minus 18,000. It is 47,000. See the answer. 47,000 is the net loss to be claimed. So this is the case with regard to calculation of insurance claim. How it is to be? We need to prepare the memorandum trading account by calculating the balancing figure as the closing stock, and from that we need to deduct the salvage value from that gross value, or the what is that, the value of the stock at the date of the fire. Then we will get the amount of claim to be launched, and with that we need to take it from when compared to the insurance amount policy amount. Then only we need to apply with the average clause or no.
average clause is equal to loss of stock by fire into loss of stock into insurance policy divided by value of the average stock. So that is the case with regard to average clause. So these three things we need to calculate it even for the loss of a stock by fire, the value need to be accepted. So please have a look at today's classes. Please see the video after uploading and confirm it. And please clear your doubts as and when occurred through either the WhatsApp call or through messaging or through personal call itself. So I am going to wind up the session. Thank you.